Finns are very proud of their sauna culture. It has long traditions in our culture. So we are like hijacking dead spaces. There aren't that much wasteland anymore, but I feel like the city is full of dead space. Dit is Jaakko. Zijn pop-up sauna verschijnt in de vergeten hoeken van de Finse hoofdstad zonder enige officiële toestemming. Jaakko is een 34-jarige journalist en stedelijk activist. Vandaag organiseert Jaakko een Sampo-sauna-evenement op Merihan Matulaituri, een populaire zomerplek in de Finse hoofdstad Helsinki. Bijna 50 mensen zijn samengekomen om Jaakko's eigenzinnige kijk op de traditionele Finse saunacultuur te ervaren. We haven't asked for any permissions from any authorities because it's easier to get forgiveness than permission. That's the philosophy. Volgens Jaakko behoren stedelijke ruimtes toe aan het volk. Hij gelooft in een laagdrempelig stedelijk activisme, waarbij iedereen kan deelnemen en bijdragen. Daarom zet hij overal in de stad zijn pop-up sauna op en nodigt inwoners uit om deel te nemen aan zijn beweging om publieke ruimtes terug te winnen van voortdurende bouwprojecten. Now, those wastelands, almost all of them have disappeared. And I feel like the city has just become a more boring place. And it's a shame. Data laat zien dat er tussen 2015 en 2021 een record aantal appartementen werd gebouwd in de hoofdstedelijke regio. Dit gaf veel inwoners, onder wie Jaakko, het gevoel dat de openbare ruimte in de stad steeds meer onder druk stond. When the city is expanding and those wastelands are filled with apartment buildings, of course they are useful and there's a purpose for them. People need homes. The city keeps growing. Rationally speaking, it doesn't make any sense to have some wastelands in the central parts of Helsinki, just so some hippies can have their sauna there. But I feel like culturally it is a loss. Maar waarom betekent de sauna zoveel voor Finnen? Finns are very proud of their sauna culture. It has long traditions in our culture. Finns have always bathed in a sauna and built their own saunas. Finland, een land van 5,5 miljoen inwoners, heeft bijna 3 miljoen sauna's. It's a very bonding experience to be in a sauna. As you take off your clothes, you also strip away all sorts of hierarchy. I've been to a sauna with my boss and my colleagues, and there we are all the same level. And I feel that that's a very fundamental thing about Finnish culture too. There's not a lot of hierarchy here. Voor Jaakko is de pop-up sauna een manier om de unieke identiteit van Helsinki te behouden. As Finland, we have this sauna culture deep in our culture, so we should show it to the rest of the world and be proud of it and embrace our strangeness. And that's my way of showing Finnishness, making Helsinki stand out from other cities by setting up my tent sauna. Sampo Sauna combineert de Finse liefde voor sauna met hun liefde voor de natuur. I think they come to this particular sauna for a new kind of an experience, because although everybody has been to a sauna, not everybody has been to a sauna at a location like this. So I think they come for the adventure. It's an interesting experience to be half naked here, and right there's a busy street. It's a miracle for me as well. Now I'm here swimming and in a sauna. What the fuck? In the middle of Helsinki. Like at the same time it's super Finnish, but it's not typical day. Like I feel that I'm so Finnish, but it's a new experience for me as well. Sampo Sauna wordt door 30 leden gefinancierd en draait verder op donaties. Hierdoor is het gratis toegankelijk. Tot nu toe heeft het 10 tot 20 keer plaatsgevonden sinds de oprichting eind 2021. Sommige gasten zijn nieuwsgierig voor bijgangers die hun fiets parkeren en spontaan meedoen. Where can we back later? We want to try. Everyone seems very nice and open to have a chat. And of course sauna is the perfect place to have a chat because you are just sitting there, so it's face to face, half naked, so it's a great meeting spot. Community seems super nice. I'm looking forward to meeting people again.
all of a sudden they are there enjoying themselves, and then the next minute they're chopping some firewood and they're contributing. It is heartwarming, of course, to see that something that you have started brings so much joy to others. It brings meaning to my own life. Sampo is een Finse mythische molen die meel, zout en goud uit lucht kan scheppen. Maar er is nog een andere reden voor de naam. Het is een ode aan de eerste DIY sauna in Helsinki, Sompa Sauna. There was just this piece of wasteland and somebody found a sauna stove and then they built a sauna around it. And it was like a guerrilla sauna. There was no permission for it, and actually the city demolished it, but then they built it back again. And it was like a well-kept secret. Those who knew, they knew. And it had a lovely atmosphere. Ongeveer 2 jaar geleden moest de Sompa Sauna sluiten om plaats te maken voor een nieuw woningbouwproject in Sompasari. The Sompa sauna that I fell in love with was built on this wasteland that no longer exists because apartment buildings were built there. Then it had to move to a new location, and now it has to move again because more apartment buildings will be built on that wasteland. Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, wist Jaakko dat een DIY sauna mobiel moest zijn. So now the idea of Sampo sauna, it's the same idea as with Sompa sauna, but that it's just mobile and it's moving. It's never in the same spot. Het opzetten van de Sampo sauna vereist een aantal helpende handen. This is my first day with you guys Yes. and your Sampo sauna. I hope you will fall in love. Jaakko wil de sauna vaker opzetten voor de mensen van Helsinki, maar het is niet altijd even makkelijk. We don't have enough volunteers to set it up often enough. So I hope you could be our new recruitment. Met zijn pop-up evenement hoopt Jaakko anderen te inspireren om stedelijke ruimtes terug te winnen en nieuw leven in te blazen. It's more than just about the saunas, it's about this way of thinking. I'm trying to spread the message of DIY culture and trying to spread this way of thinking that you can take over your city and make it a more fun place. Ondertussen duiken overal in het land soortgelijke sauna's op. Van Tampere tot Jyväskylä via Kuopio, overal repliceert de lokale bevolking Jaakko's Sampo sauna. Met zijn pop-up sauna neemt Jaakko stappen om zelf de toekomst van Helsinki te creëren die hij voor ogen heeft.